important question. The question says Trisha is 1/5 as old as her father. Trisha's father's age when divided by 2, 3, 4, 6, 8 leaves 1 remaining year. That means at first you have to find out LCM of 2, 3, 4, 6, 8. So how can you find out LCM of 2, 3, 4, 6, 8? In this way it will be better. First try to divide all of this number by 2. 2 1 is 2. We cannot divide the 3. 2 2 is 4. 2 3 is 6. 2 4 is 8. Again we have to divide it by 2. So আমরা দুইটা নাম্বারকে ডিভাইড করা গেলে হলো 2 1 is 2 and 2 2 is 4. Now divide it by 3. So 3 1 is 3. 3 1 is 3 and 2 will be there. So what will be our LCM? LCM will be we have to multiply this number. 2 2 3 2. So 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 2. So 2 2 is 4. 4 2 is 8. 3 8 is 24. So 24 will be our ACM. Sorry, LCM. 24 will be our LCM. Now, 1 remaining year. That means you have to add 1. So 24 plus 1, that is 25. So actually, now, that can be the answer. Why? Because it can be divisible by 5. But because the question says, when divided by 5, then nothing will left. That means you can easily divide 25 by 5. Okay. So we can easily say this is her father's age. And what is Trisha's age? 25 divided by 5. 25 divided by 5, that will be 5. So Trisha's age will be 5 years. Okay. So Trisha's age will be 5. So in this way we can solve it. So আমি তোমাদেরকে এই কোশ্চেনগুলো দিয়ে দিলাম। সো তোমরা ট্রাই করো বাসায় সলভ করার জন্য। এটা ক্লাসে সলভ করছো? মানে কি ছিল? I didn't understand properly. At first you have to find out the LCM of 2 3 4 6 8. Okay. Find out LCM of 2 3 4 6 8, you will get 24. That means find out the LCM, least common multiple. If you write all the multiples of 2 3 4 6 8, then you will get some common multiples, and least one is LCM. So just look at this. When divided by 5, there is nothing left, but when divided by this number leaves 1 remaining here, then that means you have to add 1 with the remainder. So 24 plus 1, that is 25. So 25 actually divisible by 5. Okay. 25 is actually divided by 5. And Trisha's age is 1/5 of her father. That means 25 by 5, it will be 5. Clear? আচ্ছা স্যার 1 যে অ্যাড হবে 24 এর সাথে এটা কিভাবে বুঝবো? এই যে leaves 1 remaining here, মানে 80 এগুলো দিয়ে ডিভাইড করার পর 1 এক বছর থাকবে। তাহলে 25 কে তুমি তো এগুলা দিয়ে ডিভাইড করার পর দাঁড়াও শেষ করি। 25 কে তো তুমি এই নাম্বারগুলো দিয়ে ডিভাইড করে 1 এক বাকি থাকবে। যেমন 25 কে তুমি যদি 2 দিয়ে ডিভাইড করো, দেন আমি বলি 2 12 যা 24, রিমেইনিং ইয়ার কত 1। সাপোজ 25 কে তুমি 4 দিয়ে ডিভাইড করতে চাও, 4 6 যা 24, সো রিমেইনিং 1। 25 কে তুমি 8 দিয়ে ডিভাইড করতে চাও, সো 3 8 যা 24, রিমেইনিং 1। বুঝতে পেরেছো? That means that number will be 25. So বুঝতে পারছি স্যার। Okay, in this way you can solve. So এই প্রবলেমগুলো কিন্তু আমি দিয়ে দিয়েছি, সো obviously বাসায় obviously ট্রাই করবা এই প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য। 24 2 3 4 6 আর 8 এর সাথে ডিভিজিবল স্যার we will solve number 3 father's age when divided by 5 2 Sir, 3 4 6 and 8. হ্যাঁ বলো। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার আমার খুব ইন্টারনেটের সমস্যা হচ্ছে, আমি বারবার ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছি। ওকে, সো নাম্বার 1 and 2। স্যার আমি একটা জিনিস শিখতে চেয়েছিলাম, সেটা হলো 3/10। এটা হচ্ছে আমি যদি ফ্র্যাকশন ফর্ম থেকে নরমাল ফর্মে আনতে চাই তো কিভাবে আনতে হয় সেটা? ফ্র্যাকশন ফর্ম থেকে নরমাল ফর্মে বলতে তুমি কি ফর্মে আনতে চাও? আমরা এনেছিলাম না 1/3, আমরা নরমাল ফর্মে এনেছিলাম যে 3/10 কে তো নরমাল ফর্মে আনা যায় না, বা 1/3 কে নরমাল ফর্মে আনা যায় না। হ্যাঁ, এটাকে তুমি পার্সেন্টেজে কনভার্ট করতে পারো, বাট 3/10 ই থাকবে। এটা একটা ফ্র্যাকশন। হ্যাঁ, এটাকে ডেসিমাল ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করা যেতে পারে। যেটা আমরা আজকে দেখব। ও আচ্ছা, সেটাই আমি শিখতে চাচ্ছিলাম। ওকে,
নাও এভরিওয়ান আমরা আমাদের লেকচারে চলে যাব। সো এই কোশ্চেনগুলো অবভিয়াসলি তোমরা বাসায় একটু ট্রাই করো সবাই মিলে সলভ করার জন্য। এগুলো সলভ করতে পারলে তোমাদের অনেক কাজে। আর আমরা তো আমাদের ক্লাসগুলোতে বেসিক জিনিসগুলো আমরা কমপ্লিট করবো ইনশাআল্লাহ। সো এর পাশাপাশি অবভিয়াসলি তোমাদের চেষ্টা করতে হবে যে এই প্রবলেমগুলো বাসায় সলভ করার জন্য। তোমরা ডিসকাশন সেশন রাখতে পারো, ওইখানে সবাই মিলে এগুলো নিয়ে ডিসকাস করতে পারো। হ্যাঁ, সো এগুলো নিয়ে একটু চেষ্টা করলেই ম্যাথগুলো ইজিলি সলভ করা যেতে পারে। এগুলো আহামরি কোন ম্যাথ, ঠিক আছে? ওকে, নাও আমরা তাহলে আমাদের আজকে লেকচার শুরু করি। Yes, sir. আমরা আজকে আলোচনা করব ডেসিমাল ফ্র্যাকশন নিয়ে। ওকে, সো টুডে উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট ডেসিমাল ফ্র্যাকশন। ডেসিমাল actually decimal fraction. So how can we explain this one? Look, we have already know that 3/5 is a fraction from last class. Here 3 is numerator and 5 is denominator, and 3/5, this formula or this form is called the fraction form. Okay, we have already understood from previous class. Now 3/5, actually what does 3/5 means? 3/5 means if I divide anything into 5 equal parts, then 3 parts will be called 3/5. Now we can convert this one into decimal fraction. Decimal means we have to use point. We are using point. So point গুলো আমরা কিভাবে ডিফাইন করতে পারি? We can divide it in this way. Suppose 5/3. If we want to divide 5/3, 3/5, then how can we can solve? We cannot divide 3/5 because 3/5 is a 3 is a small number. We cannot divide it so easily. That's why we have to use a point that is called the decimal point, and this point represents 10. This point represents 10. So 5, 6 are 30. So actually a 3/5 and 0.6 both are same thing. Clear? So Sir, আমি বুঝি নাই। we are converting this fraction into decimal fraction. Decimal fraction means, just look, suppose 3 is a number. We have to divide it by the biggest number or the smallest number, whatever you want to divide. So we cannot divide it so easily because we know that 5 1 5, 5 2 10, but we didn't get any number that is 5 multiplied by something that is smaller than 3. Can you find out? No. That's why we can solve it by using the decimal fraction. Oh, sir, এটা একবার ক্লাস 4 এ করছিলাম। Yes, we have to give a point, and this point will give you extra 0. Now you can divide. So 5 6 is 30. So 0.6 actually. Can we also say 0.6? Yes, we can also say 0.6. So then 3/5 and 0.6 both are same thing, and we can solve it in another way. 3/5 we can write in this way if we multiply it by 2. So 6/10. So 6/10, that is also 0. Sorry? This 0 comes from this point side. 8 point is 0 dash. Oh. স্যার আমি এটা বুঝি নাই। Which one you didn't understand? This is another method. আমি আরো একটা সলভ করে দিই তাহলে আরো বুঝবে। যেমন উপর 1/2 1/2 কে আমরা কিভাবে বলবো যে this is half. So এটাকে আমরা ডেসিমালে যদি কনভার্ট করতে চাই তাহলে 1 কে আমরা 2 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, but we cannot divide 1/2 so easily. That's why we have to put a point. This is a decimal point. This point represents a 0. So 2 5 ja 10. That will be your answer. So 0.5 and half both are same thing. This is fraction. This is decimal fraction. Okay, this is decimal fraction. So why we are using decimal fraction? Decimal fraction is very important. Look at this. If I write in this way, suppose 3 6 5.2 3 4. So look at this. This point actually dividing this number into 2 equal parts. This number is for whole number. This number is for the decimal number. Okay. Now, at first, if you look at point,
the left side of the point, this 5 is called the units digit. This 6 is called the tens digit. This 3 is called the hundreds digit. Okay, and if I give another sign, this is will be called the thousands digit. Thousands digit. Okay, and this two is called the tens digit. Tens. This is called the hundreds. এটা তো আমরা ক্লাস 4 এ Yes, আমি তো সেটাই বললাম, আমরা এগুলো রিভিশন দিচ্ছি। এটা তো আমরা এখনো শিখে করি thousands. সো এগুলোকে এই ডিজিটগুলো নামকরণ করা হয়, হ্যাঁ, নামগুলো ডিফারেন্ট নামগুলো একটার জন্য বলা হয়ে থাকে। নাও এই নামগুলোর ক্ষেত্রে আমরা পয়েন্টের এই পাশে যে নাম্বারগুলো থাকে সেগুলোকে আমরা ডিজিট ওয়াইজ প্রনাউন্স করব। We will not say 4365.234. Don't say this type of thing. You have to say in this way, 4365.234. You have to pronounce it by using single digit. Okay, so while you are pronouncing this one, then you have to pronounce it by using single digit. Suppose you will say 4365.234. Okay, don't say 234 after point. Don't say this way. 10 কেমনে হয়? Total কারণ ইউনিটস হয় না, পয়েন্টের পরে ইউনিটসটা হয় না, এইখান থেকে স্টার্ট হয়। ওকে, টেন্স। Why? That's an interesting question. Why? Because after point 2, what is point 2 represent? Point 2 means 1/10. That means 2/10 actually, but that means you have to divide it by 10. After point 1 digit means you have to divide it by 10. After point 2 digit means you have to divide it by 100. Okay, after point 3 digit means you have to divide it by thousands. 1000. Why 1000? Because how many digits are there? 3 digits. So that's why you have to give 3. So আমি এখন এটা যদি বলি, suppose 0.3651 so how can we write it? We can express this one into fraction. How? 3518 divided by, after point, look how many digits are there? 4 digits. So after 1 we have to give 40. Then the decimal fraction will be converted into this one. Look, at first we already know that 3/4 equal to 0.6. Can you remember? 3/5 equal to 0.6. And actually 0.6 equal to 3/5. You can also express this one. How? 0.6 means 6 divided by, after point, how many digits are there? 1 digit. So you have to divide it by 10. Okay. Now if you divide, or if you find out the lowest term, what will you get? You can easily divide it by 2. 6 divided by 2, that will be 3. 10 divided by 2, that will be 5. Look, 3/5. Look, both answers are same. Are you clear right now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now everyone please try. Suppose if I say 0.25, then if I want to convert this 0.25 into fraction, then what will it be? Sir, 25 divided by 100. 100 divided by 25. Sir, 25 by 100. 25 divided by 100. And we can So about easily 1/4, sir. divide 25 and 100 both by 25. That will be 1/4. So 1/4 and 0.25 both are same thing. 1/4 and 0.25 both the same thing. Why? Because look, we can divide 1/4, but 1 is smaller than 4. That's why we have to put a 0 point. This point represents a 0. Now you can divide 4 2 ja 8. Then what is the remainder? 2. Next, you can easily put a 0. Okay, আমরা একটা 0 easily put করতে পারি, আমাদের এটার জন্য পুরো নাম্বার দেওয়ার প্রয়োজন নেই। So 4 5 ja 20. But if I add extra 0, another extra 0, then you should give a 0 at answer. Okay, but in this way you don't need to. So answer হবে 0. খুব সিম্পল। দেখো 0.25 কে আমরা 1/4 এ কনভার্ট করতে পারি, আবার 1/4 কেও আমরা 0.25 এ কনভার্ট করতে পারি। নাও আমরা শিখবো আমরা এডিশন, মাল্টিপ্লিকেশন এন্ড ডিভিশন কিভাবে করতে হয়। জানা দরকার আছে, কারণ এইগুলো ম্যাথমেটিক্সে কাজে দেয়।
যদি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক না ম্যাথমেটিক্সের জন্য, তবুও এটা সেগুলোর জন্য দরকার আছে। কোশ্চেন এখানে থাকতে পারে। সাপোজ ইফ আই সে 15.23 plus 3.143. So how can we add? Okay, how can we add? Can you add this one? Who can add this thing? Yes, sir, I can add. Sir, I can add. Sir, I can add. Sir, we have Yes, to sir, I'm put a ready. 0 after 15.23. We have to put a 0 after 15.23. Sir, you are muted. Listen, after point আমি একটু বলে দিই, after point এখানে কতগুলো ডিজিট? 2 ডিজিট। after point 3 ডিজিট। যখন পয়েন্ট থাকবে, আমাদের পয়েন্টগুলোকে একপাশে রাখবে। পয়েন্টগুলো একপাশে থাকবে, মানে পয়েন্টের এই সাইডে গুলো একপাশে, এই সাইডে গুলো একপাশে। ওকে, কিভাবে সহজে, এবং ডিজিটগুলো আমরা বুঝে বুঝে করব। দিস ইজ 10 ডিজিট, দিস ইজ 100, দিস ইজ 1000। সো এইখানে যেহেতু একটা ডিজিট মিসিং আছে, সো we are replacing this one by 0. Okay, we are replacing this one by 0. So 0 plus 3, 3. 4 plus 3, 7. 2 plus 1, 3. Now point 5 plus 3, 8. 1. 18.373 will be the answer. স্যার জিরো দিও লাভ হয় না, কারণ যেটা থাকে সেটাই। Now, না জিরোটা হলো প্লেস করার জন্য, বোঝার সুবিধার্থে। সো আমরা এই প্রবলেমটাই 15.23 থেকে আমরা যদি এটা মাইনাস করি 3.143, so how can you solve it? Similar question. So what will be the answer? Please send me your answer at chat box. Everyone. Wait, sir. Sir, কি বললাম? Sir, আপনি mute. Sir, আপনি mute. স্যার আমি আপনাকে অ্যান্সার পাঠিয়েছি। So we can solve it in this way. আমরা এখানে যেহেতু একটা ডিজিট মিসিং আছে, এটা আমরা 0 দিব। Now 10 minus 3 7. 1 will be there. So 5. 13 minus 5, that will be 8. 1 will be there. 2 minus 2 0. 5 minus 3, that will be 2. 12.087 will be the final answer. Okay, সবার অ্যানসার মোটামুটি কারেক্ট। ভেরি গুড। সো এটা ছিল এটা হলো মোটামুটি এডিশন এন্ড সাবট্রাকশন। মোটামুটি কারেক্ট মানে কি কারেক্ট হয় নাই কারোরটা? হ্যাঁ, হইছে সবারই। জিরো দিয়ে লাভ হয়। এখন আমরা একটা এডিশন একটা সাবট্রাকশন সবাই করব। হ্যাঁ, জাস্ট আমাদের আমরা বুঝতে পেরেছি কিনা এটা বোঝার জন্য। জাস্ট আমরা বুঝতে পেরেছি কিনা এটা বোঝার জন্য এই প্রবলেমটা সলভ করে ফেলি। স্যার আমি আপনাকে পাঠিয়েছি।
স্যার আমার অ্যানসার হয়েছে I'll tell you. Everyone, please try to solve it. স্যার এ হচ্ছে প্লাস বলিও আর না, বি হচ্ছে লিখো। মাইনাস। হ্যাঁ হ্যাঁ একটা প্লাস একটা মাইনাস, একটা প্লাস একটা মাইনাস। স্যার আমি হ্যাঁ, এ একই। হচ্ছে এ মানে প্লাসের আনসার, বি মানে মাইনাসের আনসার। Sir, you get the correct answer from whom? স্যার এখন পর্যন্ত কোন কারেক্ট অ্যান্সার পেয়েছেন? সবাইকে সলভ করতে বলেছি, আমি তো কারেক্ট আনসার দিয়ে দিব। দেখো আমরা এটা এখানে আমরা 0 0 তে রিপ্লেস করব, কেন? কারণ রিপ্লেস করলে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হবে। সো 8 + 0 8 3, 5 + 2 7, 1 + 1 2, 3 + 0 3 1. 10 - 8 that will be 2, 1 will be there. So 6, 1 will be there, 7, এডিশনটা 5, 1 will be there, 2 9, 4, so 6.956. So যাদের आंसर মিলছে তাদের आंसर কারেক্ট, যাদের आंसर মিলে নাই তাদের आंसर রং। স্যার আমার তো 2 নাম্বারটা ছিল 6.9672। তাহলে তোমার आंसर ভুল। স্যার আমার 1 নাম্বারটা ঠিক হয়েছে 2 নাম্বারটা ভুল হয়েছে 1 আমি 2 নাম্বারটা দিয়েছি 17.9 Sir, you get the correct answer from whom? 956 Sir, 6.9662 No one. অপারেটিং হয়ে গেছে 6.9662। yes sir Oh, আমার আসছে 17.962 17 কিভাবে আসে? yes sir ভুল করে 17 এসে উঠছে ও নতুন রুল বের করেছে আর কি এটা করার। ওকে, আচ্ছা আমার মনে হয় সব মোটামুটি এডিশন আর সাবট্রাকশনটা সবারই মোটামুটি ক্লিয়ার। আসলে এই ম্যাথ অলিম্পিয়াডে এই কোর্সটা করার মূল উদ্দেশ্য হলো তোমাদের সবগুলো টপিক সম্পর্কে একটা আইডিয়া দিয়ে দেওয়া, এবং জাস্ট এই টপিকগুলো যে তোমরা আবার এগুলো রিভিশন দিতে হবে আসলে, মানে একটা ক্লাসেই তো তোমরা সবকিছু শিখে যাবে না। এই জন্য আমি ভিডিওগুলো আবার দিয়ে দিব, তোমরা এগুলো দেখতে পারো, প্লাস এগুলো বাসায় আরো প্র্যাকটিস করতে হবে প্রচুর, তাহলে তোমরা এগুলো সম্পর্কে ভালো মতো ক্লিয়ার হবে। আর এখানে টোটাল একটা আইডিয়া দিয়ে দেওয়া, এই 20টা টপিক মোটামুটি তোমাদেরকে পুরোটা আইডিয়া দিয়ে দেওয়া, এবং অবশ্যই বাসায় এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে, প্র্যাকটিস ছাড়া তো এগুলো একটা সলভ করা যাবে না, সব ভুলে যাবে। এবং এগুলো কিন্তু সবগুলো তোমরা করে আসছো, এমন হচ্ছে করে আসছো আমরা ওইগুলো রিভিশন দেওয়াচ্ছি ভালো। ওকে, নাও মাল্টিপ্লিকেশনটা খুব সিম্পল একটা জিনিস। সাপোজ 10.12 মাল্টিপ্লাইড বাই 3.5, এইটা মাল্টিপ্লাই করতে হলে অনেকে আমরা ভুল করে থাকি। কি ভুলটা করি? যে আমরা আগে এই যে ডেসিমাল নিয়ে কাজ শুরু করি। দেখো ডেসিমাল নিয়ে কাজ শুরু করবো আমরা শুধুমাত্র এডিশন এন্ড সাবট্রাকশন ফার্স্টে, যে ডেসিমাল গুলোকে আমরা একপাশে মানে ডেসিমাল গুলোকে মিডল পয়েন্ট ধরে বাকিগুলোকে একপাশে বা আলাদা পাশে এভাবে রাখার চেষ্টা করি, মানে আমরা রিঅ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা করি। বাট যখন আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করব তখন আমাদের এই রিঅ্যারেঞ্জের কোনো ব্যাপার নেই। সো জাস্ট নরমালি আমরা just we can say that we are removing this point sign, then we can writing this one 1012 and 35. Now multiply. At first 5 to the 10 0, we have 1, 5 on the 5 plus 1 6, 5 0 0 and 5 on the 5. Then you have to put a 0, 3 to the 6, 3 1 the 3, 3 0 0, 3 1 the 3. Now add 0, 6 plus 6 12, 1, so 4 and 5 and 3. Now that's the important part. Everyone, please give your full attention. okay sir After point এখানে কতগুলো ডিজিট আছে? 2 digits. এখানে after point 1 digit, so 3 digit. So you have to put a point before 3 digits. Okay, so 1 2 3, that's why you have to put a point before 3 digits. এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে মাল্টিপ্লিকেশন। So now এটা যদি সবাই আমরা বুঝি, so everyone please try to solve this one. 15.6 multiplied by 3.8. Please multiply this one and send me your answer. okay sir This one is very easy, just normally just try to solve it.
স্যার সবার প্রথমে কারেক্ট অ্যান্সার কার থেকে পেয়েছেন? এখানে আসলে আনসার কার থেকে বেশি গুলো না বলাটাই ভালো, কারণ আমরা সবাই একসাথে করতেছি তো একসাথে সবাই আনসার গুলো করি। স্যার আমি অ্যানসার পাঠিয়ে দিয়েছি। ওকে, ভেরি গুড। এভরিওয়ান পাঠিও না। Hey, don't send in everyone. স্যার আজকে একজন জয়েন হয় নাই। স্যার আপনি যে গ্রুপের অ্যাডমিন বানাবেন না, এই অ্যাডমিনটা কবে বানাবেন? হ্যাঁ বলো। গ্রুপের অ্যাডমিন তো অলরেডি বানানো হয়ে গিয়েছে। আমাদের তো হয়নি। মেয়েদের করে বানানো হচ্ছে, ছেলেদের করে বানানো হয়। স্যার আমাদের আমাদের এখানে একটা, দুইটা, তিনটা অ্যাডমিন, আমি, নিঘাত আর তাসফিয়া। আমাদের বয়স তো এখনো হয় নাই। আর বয়েজ গ্রুপে কেউ অ্যাডমিট হয় না। ওকে এভরিওয়ান, আমরা এটা সলভ করি। 15.6 মাল্টিপ্লাইড বাই 3.8, 15.6 multiplied by 3.8. Okay, how can you solve it? This is very easy. Sorry, 3.8. 3.8. So 6 8 is 48. এখানে পয়েন্ট না দিলেও চলে, পয়েন্ট এখানে ইম্পর্টেন্ট। यस স্যার আমি পয়েন্ট প্রথমে দেই না, প্রথমে মাল্টিপ্লিকেশন করছি তারপর পয়েন্ট এখানে দেওয়া প্রয়োজন নেই। ওকে, সো 6 8 is 48, we have 4, 8 5 is 40 plus 4 44, we have 4, 8 1 is 8 plus 4 12. So now put 0. 3 6 is 18, 1, 3 5 is 15 plus 1 16, 1, 3 1 is 3 plus 1 4, 8 2 1, that means 7 to 9, 59.8. 59.28 Not 28. I said you have to say 28. Don't say 28 or something else. Okay, you have to pronounce it individually. 28. Okay, it will be better. Okay, আমার মনে হয় যে মোটামুটি সবার ক্লিয়ার। আমরা নাও ডিভিশন করে আমরা আজকে ক্লাস শেষ করব। এন্ড অবভিয়াসলি তোমরা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করো ম্যাথগুলো। হ্যাঁ, যত বেশি প্র্যাকটিস করা যাবে তত বেশি ম্যাথগুলো সলভ করা যাবে। আসলে এগুলো প্র্যাকটিস ছাড়া এগুলো কখনোই সলভ করা যাবে না। ওকে, নামেরই অবস্থা কেন? এক একজনের নাম অর্ধেক করে ফেলছে, একজনে বলছে আরে স্যার আমার এখানে এ বাটনটা নষ্ট, আর আমারটা দেখে মাহদি হাসানও করেছে। আচ্ছা, নাম্বার next one now, division. Division is also very easy. Suppose if I say 7.0 divided by 3.5, if I want to divide this one, so এটা তুমি অনেকভাবে করতে পারো। At first you can divide it by removing the decimal point. You can solve it by removing the decimal point. But I actually prefer the fraction method. That is, you can convert 7.0 in a fraction. That means 7.0 means 70 divided by 10. Because after 0.10, that means 1 digit. That's why you have to divide this number by 10. And 3.5, after 0.1 digit,
So you have to divide it by 2. Simple. Now 70 divided by 10, and we know that if there is a division sign, we can simply convert this division into multiplication. Amra last class e dekhechhilam, and we can make the reciprocal of this one. So it should be 10 by 30. Now divide 10 চলে যাবে, 70 কে 35 তে ডিভাইড করলে it will be 2. So answer হবে 2. এটা আরেকভাবে করা যেত, suppose if you just remove in this way 7.0 divided by 3.5. Suppose if you remove the point, এই পয়েন্টটাকে তুমি 1, everyone keep quiet. এই পয়েন্টটাকে যদি তোমরা 1 ডিজিট ডানে যদি প্লেস করো, then it will be 70. So if you just placing the points 1 digit on right side for the numerator, you have to also do the same thing for the denominator. Numerator যা করবে denominator তা করতে হবে। এখানে যতগুলো ডিজিট তুমি প্লেস করবা, সাপোজ পয়েন্ট 1 ডিজিট তুমি ডানে নিবা বা 2 ডিজিট ডানে নিবা, তোমাকে ডেনোমিনেটরও সেম কাজ করতে হবে। নাও ডিভাইড 70 by 35 it will be 2. Okay, এভাবে আমরা সলভ করতে পারি। নাও everyone please try to solve this one. Suppose if I say 5.6 divided by 0.8, who can solve 5.6 divided by 0.8? Anyone? I can solve, Nashwa. Solve it and send me the answer. 5.6 divided by 0.8. স্যার সবাই নামের 12টা বাজে রাখছে। স্যার আচ্ছা হয়েছে স্যার, সবাই শর্টকাটে নাম দিচ্ছে। তুমি কি আরে আমি শর্টকাটে লিখছি না, Keep quiet, keep আমার quiet. কিবোর্ডের Solve করো, এটা solve করো, solve করো, solve করো, time স্যার নষ্ট আমি করো। সলভ আমি সলভ করে ফেলেছি। স্যার ইউ গেট স্যার আমার অ্যান্সার কি হয়েছে? Sir, you get the first correct answer from whom? Let me check at first. So 5.6 divided by 0.8. So আমরা অনেকভাবে ম্যাটার করতে পারি। We can say 56 by 10 divided by 8 by 10. Next 56 divided by 10 multiplied by 10 by 8 by using the fraction method. So it will be 7. আবার আমরা এভাবে করতে পারি। Now I want one another answer. That is, what will be the answer of this one? Suppose if I say 0.56 by 0.8 and 56 by 0.8, what will be the answer of this one and this one? Who can tell me the actual answer? I can tell you. 7. হয় না। 56 survey time sending. Sir, the first answer will be 7. বলো না। ফার্স্ট অ্যানসারটা ভুল হইছে। স্যার আমার অ্যান্সারটা কি হয়েছে?
স্যার ওয়ারিশা আমি পাঠিয়েছি স্যার, আমার অ্যানসারটা কি হয়েছে? স্যার আমি দুইটা অ্যানসারই পাঠিয়েছি, আমি মাহাদি হাসান আমার অ্যানসার হয়েছে। Sir, is my answer correct? ওকে, আমি তাহলে সলভটা করে দিচ্ছি। 0.56 that means 56 by 100 divided by 8 by 10. Okay, now 56 divided by 100 multiplied by 10 by 8. Now if I want to divide 100 by 10, it will be 10. 56 by 8, that will be 7. So 7 by 10 actually represent for a 0.7. So it answer হবে 0.7. And 56 divided by 8 by 10. So it হবে 56 multiplied by 10 divided by 8. So 56 by 8, that will be 7. So this answer will be 70. So এইভাবে আসলে সলিউশন গুলো করতে হবে, then we will get the actual answer. So আমি এই ক্লাসটা আমি রেকর্ডিং কমপ্লিট হয়ে গেল, আমি এটা আপলোড করে দিব কিছুক্ষণের মধ্যে ইনশাআল্লাহ। সো তোমরা অবভিয়াসলি বাসায় এগুলো সলভ করার চেষ্টা করবা, প্র্যাকটিস করবা, আর এটার উপর কিছু কোশ্চেন আমি দিয়ে দিব হ্যাঁ ক্লাস শেষের দিকে। সো সবাই ভালো থেকো, বাসায় করার চেষ্টা করো, আর সবচেয়ে বড় কথা হলো প্র্যাকটিস করো। ওকে, ইফ ইউ প্র্যাকটিস a lot then you can solve it very quickly. প্র্যাকটিস ছাড়া ম্যাথস আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম